Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da abokanai, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Na'am, insha Allah a bidiyon mu na yau za mu ci gaba tattaunawa game da TryHackMe, inda idan ba ku manta ba a episode na baya mun tsaya ne episode na tara, za mu tashi wato ainihin episode na 10. So ba tare bata lokaci ba kai tsaye zan shiga cikin wato ainihin website na TryHackMe inda muke yin complete beginner path ne idan ba ku manta ba. So a episode na tara mun yi bayani ne game da Bob Suite the basic, wanda insha Allah a wannan episode za mu shiga room na gaba wanda shine OWASP Top 10 2021. So kai tsaye zan danna akan wato ainihin OWASP Top 10 2021, sannan kafin ya bude zan koma cikin terminal ina domin mu fara wato ainihin wannan open VPN file namu. So zan yi sudo open VPN, sannan sunan VPN file din wanda shine cyberexploit.ovpn. zan danna enter, zan saka da password ina sannan danna enter. Okay, so na dan yi kuskure wajen rubuta open VPN, akwai n a nan wajen, zan danna enter. Okay, having said that, zan ja wannan ya koma ƙasa, sannan zan ƙara splitting terminal ɗin into two. Afwan, ina son ya kasance a horizontal ne ba vertical. Ctrl Z, sannan zan yi Ctrl X a ƙasa. Na'am. So zuwa yanzu na san website ɗinmu is ready, ko in ce room ɗin nan is ready, ya riga da ya buɗe. So IP ɗinmu bai bayyana a nan ba, amma idan muka yi refreshing za ku ga cewa yanzu ya ba mu sabon IP address wanda da shi ne zai mana connecting tsakanin computer na bi ma'ana terminal ɗina zuwa website ɗin TryHackMe, ta yadda duk wani room da zamu wanda like zamu iya attacking ɗin shi, like zai kasance akwai security tsakanin computer na da kuma website ɗin TryHackMe. Baya ga haka, room ɗin nan na OWASP Top 10 yana magana ne akan wayansu vulnerabilities wanda suke occurring a cikin internet. To kai tsaye ga IP address ɗinmu ya bayyana yanzu kamar yadda muke gani. So kafin ma mu kai ga fara room ɗin, menene OWASP? In an ce OWASP me ake nufi? OWASP yana nufin Open Web Application Security Project. Project ne wanda ya wato ainihin ta'allaka wajen samo vulnerabilities wayanda suka fi occurring a cikin internet. Ina yawan faɗan vulnerabilities a bidiyoyina na baya. Menene vulnerability? To an ce vulnerability wani kafa ne wanda yake kasancewa a cikin software ko a cikin computer ko a cikin network wanda yake da rauni sosai. Wannan kafan za ta iya bayar da dama a yi hacking ɗin wannan computer ko wannan network ɗin, ko kuma a yi hacking ɗin wannan software ɗin. Shi muke kira da vulnerability. To yawanci ana samun vulnerability ne a cikin source code, bi ma'ana code ɗin da aka haɗa wannan website ɗin ko kuma code ɗin da aka haɗa wannan software ɗin. Haka zalika akwai other things, maybe in the case of networking, na ce akwai vulnerabilities a network ko networking. Ina magana ne akan technologies ɗin da aka yi amfani da su wajen haɗa wannan network ɗin. Na'am, so wannan shine a takaice game da menene vulnerability. So OWASP abin da sukan wato ainihin dinga keeping record tsakanin shekara kaza zuwa shekara 4, yawanci suna yi ne like after every 4 years. Tsakanin wannan 4 years din za su yi ta monitoring internet, wani vulnerabilities ne yafi occurring, yafi aukuwa a cikin internet. So idan suka gama tattarawa, sukan zaɓa wanda suka fi aukuwa na 10 farko, bai mana wanda yafi occurring shine na farko, sannan mabi da shi haka sai an samu guda 10. Wannan shine OWASP, wato ainihin kamfanin OWASP ko kuma in ce Open Web Application Security Project. So room din yana da tsawo kwarai da gaske, kamar yadda muke gani muna da almost 23 challenges ko in ce task, duk da dai wayansu like they are not required mu salba ko mu samo flag. So za mu je kai tsaye zuwa gare shi. So ga wanda ba su da Kali Linux kamar yadda nake yawan faɗa, za ku iya danna akan start attack box domin su ba ku Kali ɗinku a cikin browser. Ni kuma da nake amfani da Kali a yanzu, shi yasa na yi wato ainihin running wancan Open VPN file ɗin. To baya ga haka, kai tsaye suka ce this room breaks each OWASP topic down and include details on the vulnerability. Wannan room ɗin ya yi bayani game da OWASP vulnerabilities, sannan kuma ya kawo wato ainihin ɗan takaitaccen bayani game da kowane vulnerability a ciki.
how they occur, inda suke aukuwa, and how you can exploit them, da kuma yadda hackers ko threat actors suke bi su amfani da wayannan vulnerabilities din domin su gaining access zuwa target machine. So room din zai koya mana yadda zamu ga wayannan vulnerability, bi ma'ana mu san sunan vulnerabilities din, sannan mu ga yadda like suke aukuwa a cikin network ko a cikin wato ainihin web application ko website, sannan ta yaya zamu iya amfani da wayannan vulnerabilities din da muka gani, muka samu, muka san yadda suke aiki, mu yi amfani da su, mu testing akan wannan computer din da za su bamu mu hacking ɗinta a cikin website din TryHackMe. Baya ga haka suka ji gaba da cewa you will put the theory into practice by completing supporting challenge. Zaka saka wato ainihin abin da zaka karanta a aikace bayan ka gama, bi ma'ana yayin da kake yin wannan room din kenan. Sannan akwai challenges da za a dinga baka kana yin su aikace. Maybe in ka karanta theory, ka karanta bayani game da let's say particular vulnerability, ka ga yanayin kaza, so sai a zo a ce okay to ga supporting challenge, like ga challenge ka solver practically game da wannan vulnerability din da kuma yadda zaka exploiting din shi. So wannan shine just introduction. Za ku ga introduction din ya dan dau lokaci, so nayi hakan ne saboda mu fahimci menene ma vulnerability da kuma shi kanshi or wasp. So kalman top 10 yana nufin ta saman 10, bi ma'ana wanda suka fi aukuwa guda 10. Akwai vulnerabilities bila adadin da yawa wanda suke aukuwa a cikin internet, so amma wayanda suka fi aukuwa like tun daga wanda ya fi aukuwa na farko, wanda ya fi kowanne yawan faruwa a cikin internet, zuwa 10 su muke kira da top 10. So kamar yadda na faɗa a baya kuma wasp suna wato ainihin irgawa duk bayan shekara 4 sai su ci to ga top 10 ɗinmu. Top 10 ɗin da suka samo 2019 zai bambanta da wanda aka samo 2024. Sorry, 2020, yes, 2024 za a samu next. Okay, da sauransu. So now, vulnerability na farko shine broken access. Bari na ɗan zoom in saboda mu dinga gani da kyau. Sannan na biyu shine wato ainihin cryptographic failure. Na uku injection. Na hudu insecure design. Na biyar security misconfiguration kamar yadda muke gani. Na shida vulnerable and outdated component. Na bakwai identification and authentication failures. Na takwas software and data integrity failures. Na tara muna da security login and monitoring failures. Na goma shine server side request forgery, ko kuma ka kira shi da SSRF. So duka wayannan su ne vulnerabilities ɗin da za mu yi magana a kansu a wannan episode, wanda sun kasance guda 10. So duba ga tax ɗin da za mu yi, ko ce wannan room ɗin yana da tsawo kwarai da gaske. Yayin da nake recording wannan bidiyon zai iya ɗauka na maybe awa 2 kafin na gama wannan room ɗin gaba ɗaya. So amma abin da zai faru shine za mu yi splitting ɗin shi into 2 domin mu ga yanda zai zo mana da sauki. Maybe in mun ga kuma za mu iya yi a guda ɗayan, za mu iya yi direct insha Allah. So suka ce this room has been designed for beginners and assume no previous security knowledge. Imana wannan room ɗin an kirkire shi ne saboda 'yan koyo, sannan ana tunanin ko da baka da wani like security knowledge, baka da wani ilimi game da security. So kai tsaye na ɗan ɗau lokaci a introduction ina zamu danna kan complete because wannan babu ansa a nan wajen. So accessing the machine shine task na biyu, wanda is not that difficult. Kai tsaye kawai zan danna akan start machine ne yayin da bayan na yi connecting. So za su ba mu IP address wanda shi za mu yi connecting a matsayin target ɗin musu. Kafin ya gama wannan we don't need to do everything. Na yi bayani game da wannan wato ainihin tax ɗin ina ji a episode na farko, inda na nuna muku yadda ake connecting da wato ainihin TryHackMe. So za mu je tax na uku, wanda shine broken access, wanda shine vulnerability na farko. So wani zubin OWASP sukan yi labelin vulnerability A0 kaza, A01, A02, A03. So ban sani ba ko TryHackMe sun saka hakan, amma dai wannan yana faɗa muku ne based on ni like abin da nake da idea akan shi a baya. So suka ce website have pages that are protected from regular visitors. For example, only the site admins user should be able to access a page to manage other users. If a website visitor can access protected pages they are not meant to see, then the access controls are broken. So abin da wannan yake magana akai shine akwai web pages daban-daban wanda an kirkire su ne saboda tsaro, kwance suna da tsaro kwarai da gaske. Saboda haka like ni da kai da kowa ba zai iya direct ya je shiga ya ga wasu abubuwan da bai kamata ya gani ba.
dole sai abin da aka yarje mana aka yadda mu gani shine za mu iya gani. So suka cewa for example a misali, only the site admin user should be able to access a page to manage other users. Misali, wanda yake da website din, bi ma'ana admin din wannan website din, shi kadai yake da iko kuma yake da daman da zai iya wato ainihin canza wani page ko ya sarrafa bayanin wani wanda like kamar misali, bari na baku misali da using Facebook. Kamar yanzu kamfanin Facebook su kadai suna da daman da za su iya maybe su goge account din kowa da kowa. Maybe za su iya goge account ɗina, Facebook account ɗina a yau in suka ga dama. Amma kai ba za ka iya goge account ɗina ba direct. Okay, so idan har ta kasance wani abu ya sa wani like kai misali a matsayinka na mai sauraro ka iya shiga Facebook kai wani su dabara har ka kai ga ka goge account ɗina direct. So wannan access ɗin da Facebook suke da shi an riga da an yi breaking ɗin shi, bi ma'ana an kutsa ta cikin shi. So wannan shi muke kira da broken access control vulnerability. Okay, so like page ne wanda yana da security, an mai duk wani abu da za a mai, wanda yake da ikon ya iya goge ya sarrafa duk wani abu a cikin shi shine admin din. To sai ya kasance wani daga waje ba shi da iko, ba shi da komai, shi ba admin ba, just regular user ne kawai da yake amfani da wannan website din, har ya kai ga ya iya shiga ya yi breaking wani abu, ko ya ga wani abun da bai kamata ya gani ba, ko ya yi wani abun da bai kamata ya yi ba. As long as ya yi wannan abun, muna kiran wannan abun da broken access control. A regular visitor being able to access protected pages can lead to the following. Regular user bi ma'ana kai da ni da kowa da kowa wanda zai iya shiga misali kamfanin Facebook ya iya canza wani abu a website ɗinsu, ko ya iya goge account ɗin wani, zai kosan abubuwa guda biyun nan da muke gani. Na farko, being able to view sensitive information from the users. Bi ma'ana akwai yiwuwan zai iya ganin other bayanai game da wayansu masu amfani da Facebook ɗin. Misali, zan iya ganin maybe like ID ɗin account ɗinka, zan iya goge wannan account ɗin, zan iya yin wayansu abubuwa wanda ba ni da ikon yi, amma kuma yanzu as long as na yi breaking wannan access ɗin, like na ga wayannan sensitive information da bai kamata in gani ba. Sannan na biyu shine accessing unauthorized functionality, bi ma'ana kaman ka samu access da abin da baka da ikon ka yi shi. Misali kaman goge user, zaka iya goge user ya tashi ya fita daga website din gaba daya, alhalin admin ne kawai yake da ikon yin haka. So ba za mu dinga karanta komai da komai ba, just za mu dauki kiki abubuwan ne domin mu bayani akan su. Suka ce simply put, broken access control allows attackers to bypass authorization, allowing them to view sensitive data or perform tasks they aren't supposed to do. Wannan just repetition ne na abin da na faɗa a baya. Broken access yana nufin yana ba attacker dama ya yi bypassing, bi ma'ana ya kaucewa wa'insu abubuwan da ya kamata ya gani, kamar misali authentication ko authorization, misali abin da ya shafi username, login, credentials da sauransu, username da password, ya yi bypassing wa'in abubuwan, ko kuma ya yi wa'insu dabarin da maybe website din bai kama shi ba, ko kuma server din bata gano shi ba. For example, a vulnerability was found in 2019 where an attacker could get any single frame from a YouTube video marked as private. Wannan misali ne suke bamu a 2019 an samu wani vulnerability wanda attacker din zai iya samun wani frame kaman wato ainihin a HTML akwai abin da muke kira da iframe. Iframe kaman just container ne wanda yake rike kanshi, like zaka iya like saving wani session ne mai zaman kanshi daban. So wannan vulnerability din ya ba attacker din daman samun frame din da yake wato ainihin ganin video marked, wanda aka yi marking video a matsayin private. So mu da muke content creators, in mun ga dama yayin da na ɗora video zan iya mai da bidiyon private ko public ko kuma unlisted. Bi ma'ana idan public ne kowa da kowa zai ga bidiyon nan, idan private ne sai wanda yake da link zai iya ganin wannan bidiyon. Haka zalika idan unlisted ne, wanda yake da link shi ma zai iya gani. So wannan shine like tsarin YouTube. So based on this vulnerability that aka samu 2019, the researcher who found the vulnerability showed that he could ask for several frames and somewhat reconstruct the video, since the expectation from a user when marking a video as private would be that nobody had access to it.
this was indeed accepted as a broken access control vulnerability. So just misali ne suke mana yadda shi wannan. So ga wanda maybe suke so su san bayani game da wannan labari, za ku iya danna control a jikin keyboard ɗinku sai ku danna akan wannan link ɗin, zai ba ku bayani game da wannan vulnerability ɗin da aka samu a 2019 wanda yake da alaka da YouTube. Okay, so just kaman bayan ka ɗora video ka saka shi private, so zan iya mai da bidiyon ya koma public. How? Shine wannan vulnerability ɗin yake bayani akai. So za ku iya karantawa because we are muna ɗan yin slow sosai. So zan danna akan complete, then sai mu je tax na gaba. So tax na gaba shine broken access, wanda we have either. Okay, so in this aspect an yi bayani ne game da abin da ake kira da insecure direct object reference. Za mu karanta kafin na ɗan yi bayani. So either or insecure direct object reference refers to an access control vulnerability where you can access resources you wouldn't ordinarily be able to see. So either wani vulnerability ne wanda yake occurring yayin da kai accessing wani resource, bi ma'ana kai accessing wani file ko directory a cikin web application, wanda kuma a hakikanin gaskiya baka da ikon ganin wannan abun ko kuma baka da daman kai accessing wannan file din. Okay, this occur when the programmer exposes a direct object reference which is just an identifier that refers to specific objects within the server. By object we could mean a file, a user, a bank account in a banking application, or anything really. So direct object yana magana ne akan wato ainihin zai iya kasancewa file ko kuma just ordinary user ko kuma bank bi ma'ana account a cikin banking application da sauransu, zai iya kasancewa ko menene. So suka ce, for example, let's say we are logging into our bank account and after correctly authenticating ourselves, we get taken to a URL like this, https bank.thm/account !ID 1111111. On that page, we can see all our important bank details, and a user would do whatever they need to do and move along their way thinking nothing is wrong. So wannan misali ne suke bamu, azumin muna da banki. So sunan bankin, let's say bank.thm. So bayan mun shiga mun rubuta muna kokarin mu shiga account din mu, muka saka username da password din mu, sannan sai ya kai mu bayan mun danna login sai ya kawo mu wannan link din wanda shine https bank.thm kamar yadda muke gani account !ID 111. So wannan 111 din shine identity na ni account ina kenan. ID ne wanda yake nuna cewa like sunana, let's say Jason Clark misali, kamar yadda suka bada misali anan. Okay, so Jason Clark yana da ID 11111 guda biyar. So in this case, what if suka ce there is however a potential huge problem here. Anyone may be able to change the ID parameter to something else like 22222, and if the site is incorrectly configured, then they would have access to someone else's bank information. So yayin da kawai attacker ya zo ko kuma wani from nowhere ya ce okay, ko kuma kai a matsayin kan let's say na mai banki din sai ka ce 111, to in na goge 111 din nan fa na sa 2222, zai bani wani bayani ne ko kuma like zai nuna mu wani abin da bai kamata in gani ba. To shi wannan abin da yayin da ka canza, maybe ka cire 111 ka sa 222, sannan ya nuna maka wani abu, wannan shi muke kira da vulnerability na either insecure direct object reference. Okay, mun yi accessing another person's account ba tare da shi ya sani ba, kuma ba tare da mun kokarin mu saka username da password din shi ba. So kamar yadda suka ce, wannan yana faruwa ne if and only if the site is incorrectly configured. Bi ma'ana har sai website din like ba a bashi tsaron da ya kamata ba, ba mai saitin da ya kamata a mai ba. To shine misali aka sa 2222. So a bayan mun shiga 111 shine ainihin account din mu, shine wanda yake ce mana welcome J Clark, sannan muna da $0 ne 22 cents ko kuma $0.22. Okay, sannan account din mu shine wannan ID din mu ne na, sannan account owner shine Jason Clark. Azumin mu ne muka yi login, muka authenticating, ya bamu wannan. So what if idan ka canza ya koma 2222, shine like the same, ya baka welcome J Clark, amma kuma we have a savings account, but akwai almost about $1,333 a ciki.
sannan ga account din 2222. Amma kuma in this case, instead of account owner becoming Jason Clark, yanzu mun sami Nick Perry. Wannan shi muke kira da either vulnerability. So I don't need to go through all this, but just know that idan kana da wannan, let me quickly draft it. So zan rubuta readme note in mun ce subtle akan readme. Sorry, na manta ban shiga cikin complete beginner ba. Complete beginner path na ls, na riga da na taba solve wannan room na baya. So just zan kirkira, let's say sabon readme ne, assuming readme.md2. Let me use this md2 maybe the one a disrupting din wancan. So just quickly a gurguje akwai abubuwan da zan dan dauko kadan. So shine kaman wayannan abubuwan, let me just grab it, control C. So wannan shine karo na biyu da na recording video saboda bidiyon ya ban wahala kwarai da gaske. Na recording video na farko yara suna ta damu na background, dole sai na canza. So let me just get rid of this. Sannan a karkashin tags din, I don't think I need this. Control S to save. Now, so assuming muna da URL, let's say bayan muna da account banki bank.htm, sai muka je muka rubuta username da password din, muka shiga account din mu, to shine ya kawo mu wannan link din wanda shine http kaza kamar yadda muke gani. So shine like with the ID 11, wannan ID din just a unique identifier wanda yake nuna wannan account ina ne tunda na riga da nayi authenticating. Okay, so what if ka canza ID din ka sa 2222, me zai baka? Zai baka wani abu ne wanda ba just ordinary ID din ba da sauransu. Okay, so wannan shine insha Allah. So kai tsaye zamu koma cikin website din TryHackMe domin mu ci gaba. So now zamu danna complete, we don't need this. Kace deploy the machine and go to this. So mun riga da mun yi deploy machine din, gashi ga sun ba mu IP address din shine 10.10.159.89. So na zo nan na wato ainihin danna control sai na matsa akan wannan link din, kai tsaye zai bude mun shi a cikin wato ainihin different tab. So muna da username with the password. So bari mu je me suka ce mi. Deploy the machine and go to the address, log in with the username noot and the password test1234. So let's go quickly. Wajen username za mu rubuta noot noot kenan, sannan password mu rubuta test1234, sannan za mu danna akan login. Don't save. Okay, so kai tsaye ya riga da ya shigar da mu. Idan kuka sa ido a wajen URL din nan muna da IP address din wanda shine target machine din /note.php question mark note id equals to 1. So muna da note id 1. So amma kafin ne wani abu zamu duba mu ga me suka ce mu yi bayan nan. Suka ce bayan kai haka test 1234, look at other users notes, what is the flag? So sun ce mu duba notes din wa'insu, menene flag din. So from here zamu iya karanta hints. Suka ce the URL contain question mark note id equals to 1. I wonder what happened if you change the parameter value. So wannan shine id da kamar yadda muka sani. So what if yanzu misali yanzu muna da id equals to 1. So wannan ce id equals to let's say 2 fa, sai in danna enter. Still ya canza. Me yasa na ce muku ya canza? Za ku ga note din da muka samu na farko da yake 1 daban da na 2. So bar na dan sa indication ko ce demarcation da zamu danna bane. So a note id equals to 1 ya ce things to buy from store, 2 carrots, 1 potato, 1 cheese, lot of chocolate. Misali shine note din. Wannan shine page ina da na shiga bayan na authenticating kenan, bayan na saka username note password test1234. So yayin kuma da na canza id din na saka 2 misali, sai na danna enter. What happened? Kun ga note din ya canza. Yanzu muna date ya ce meeting with Sophie S, sannan ga date again lunch at Manny's, Stu's birthday da sauransu. So what if mu canza mu ce 3 now? Do we keep getting different thing? So kun ga muna kokarin access din notes din wa'insu ne a cikin wannan computer din, bi ma'ana wannan IP address din da muka samu. Wannan ba namu bane, namu kawai shine number 1 na farko wanda sai da ma muka saka username da password. Amma wayannan da muke samu din ba mu saka username da password din su ba. That is what we call an either vulnerability. So what if mu ce 4? Kun ga different thing. Yace max new year resolution 2022.
like that. So let's test for 5 now. Maybe we can get something. So sun ce mu nemo flag, so haka za mu yi ta tafiya, maybe 1000, you keep testing. Suka ce hint, ga wani sata amsa. Do not either start from 1, maybe go lower. Bi ma'ana not ID din mu like mu ne na farko wanda shine 1. Suka ce go lower, kan mu yi kasa da 1 kenan, which is 0. So it means idan muka ce 10 misali, za mu ga cewa yana ce mana error, no note found, ba note kenan ko. So misali bari na je da 0 din tunda shine kasa da 1, maybe anan za mu samu flag din. So wannan is very common, akan iya samun vulnerabilities irin wayannan a cikin web application. Alright, so kai tsaye kamar yadda muke gani ga flag din mu mun samu wanda shine flag 543. Okay, so za mu koma cikin abin da zai faru shine, let me just quickly bari na dauko readme.md din nan because ko kuma mu dinga amfani da shi. So let me just be using this. So date in kawai zan canza saboda an samu matsala. So wancan ba mu bukatan shi. Just please ku dan gafarce ni. Akwai questions din deploy the machine kaza. To duka gashi daidai kuna ganin exact note din da suka ce mi. Suka ce look at the other users note, what is the flag? Flag din shine wannan flag 543 kamar yadda muke gani. So yanzu abin da ya rage mu yi kawai shine mu je mu koma website din TryHackMe, then we should submit it here wanda shine exact flag din mu, zan danna enter ko submit, which is correct. So mun riga da mun gama da broken access vulnerability ko kuma either vulnerability in particular. Alright, so vulnerability na biyu shine cryptographic failure. So cryptographic failure refers to any vulnerability arising from misuse or lack of use of cryptographic algorithm for protecting sensitive information. Web applications require cryptography to provide confidentiality for their users at many levels. So wannan daga kalman cryptography wani category na wato ainihin hacking wanda ya shafi masking, bi ma'ana sakayewa, encryption, okay, encrypting data, yanda ake sakaye data. Misali yanzu let me go back to note ina. Misali let's say yanzu nan ba ina da Yazid Ahmed ba, so let's say in naje wajen rubuta Yazid Ahmed a username, sai na sa Yazid Ahmed, sai na danna password dina, sai na danna login. Yayin da na yi login za ta iya sakaye min wannan username ko ta yadda ko da wani intercepting, bi ma'ana wani ya tara wannan request din da na tura wa server din, ba zai ga Yazid Ahmed din ba in plain text, sai dai ga random abubuwa. Wannan shi muke kira da encryption. Okay, so in ma ya kasance in a form of algorithm na hashing algorithm, bi ma'ana ya koma hash sannan ya tafi server din, ita server din ta fahimci wannan hash din because tana da decryptor din da zai decrypting din wannan hash din ya koma ordinary plain text din, ta fahimci wannan. So amma we are talking about in the middleman now, ba zai ga wayannan bayanai din ba. So let's continue. Wannan shi ake kira da cryptography. Wannan based on my own wato any experience ne. So based on abin da suka ce, refers to any vulnerability arising from the misuse or lack of use of cryptographic algorithm. So in an ce cryptographic failure, vulnerability ne wanda yake faruwa saboda rashin amfani da sakaye ko ce rashin sakaye bayanan mutane a cikin web application. Bi ma'ana ta hanyar amfani da cryptographic algorithm. Akwai algorithm daban-daban irin su MD5 hash, irin su SHA-256, you know, NTLM hash, duka wayannan hashin din da muke da su. Na san maybe ku ba ku san su ba. So wayannan su muke kira da algorithm ko kuma hashing algorithm. In other words, ka kira su da cryptographic algorithm. Algorithm ne wanda suke taimakon ka wajen sake bayani from plain text, bi ma'ana daga just tsuran text din zuwa wani random abubuwa wanda ba ma kowa zai iya fahimta ba. So maybe if time permits, as we move through TryHackMe, akwai room mai suna hashing, na tunani za mu zo mu bayani game da shi, ko in ce za mu zo mu wannan room din Allah ya da in the future. So web application require cryptography to provide confidentiality. So website ko kuma web applications suna buƙatan cryptography saboda
su ba ma wato ainihin users din su kariya na musamman saboda a daina ganin bayanan direct ko in ce yayin da suke kokarin saka wani bayanai kamar duk abin da ya shafi cika form a online. So wannan form din kai submit a madadin kawai ya tafi direct da bayanan nan ba tare da ya encrypting din su ba. So hakan is very wrong. Wance shi hakan yake causing akan samu vulnerability na cryptographic failures. So wannan kenan suka ce take for example a secure email application. So wannan misali ne suke mana using email. So just ka dauka kana da amfani da Gmail. So yayin da ka rubuta Gmail ka shiga cikin email ɗinka kana so ka tura wani sako, in ka tura mai sako ka tura send ko kuma kai submit wannan email ɗin, kai tsaye email ɗin yakan shiga wasu protocols yayi encrypting da sauransu, bi ma'ana yayi maxing ta yadda like in wani intercepting wannan bayanan ba zai ga komai ba sai dai ga hash da sauransu. So shi kuma wancan idan ya je mai like already dama saba ɗin email Gmail which is Google SMTP da sauransu za su yi decrypting din wannan bayanan from ainihin original encrypted din shi, sannan ya koma ainihin plain text din sakon da ka rubuta mai zai gani sai ya karanta. So that is that. So I don't need to go much deep onto this, just ku fahimta cewa abin da cryptography yake nufi kenan. So maybe if time permits you za ku iya karantawa gaba daya. So like karantawan mu zai dauke mu kwarai da lokaci kwarai da gaske, so zamu dinga yi ne a gurguje. Kaman ban yi solving idle daya ba, akwai abin da ban yi bane a idle. Okay, ban yi danna complete din nan bane. Okay, alright, so let's go to cryptographic supporting material. Anan zamu challenge mu ina tunani. So suka ce the most common way to store a large amount of data in a format easily accessible from any location is a database. Hanyar da ake bi wadda ta fi wato ainihin wadda ta fi yawa a cikin al'umma yayin da ake so a ajiye bayanai na mutane, maybe business bayanai ne ko ɗalibai ko ma'aikata ko like ko ma menene inda ya shafi record keeping, ajiye bayanai like wanda ana so za a iya amfani da su a gaba ko kuma an ajiye saboda tarihi da sauransu. So the best way shine a ajiye su a cikin database. So generally menene database? Mun dan yi video game da database yayin da muke yin Python na ji SQL like 3. So za ku iya zuwa ku nemi wannan video a cikin channel ɗinmu domin ku ƙara fahimta game da menene database. So just a gurguje, a database is a collection of files and related record. Bi ma'ana database hanya ce da ake tattaro wato ainihin files daban-daban da kuma record ɗin da suke da alaka da juna. Bi ma'ana abin da ya shafi let's say employee record, ma'aikata kenan, ya shafi salary ɗinsu, sunayensu, addresses, number wayansu da duk wani abu da za a iya identifying game da kowane ma'aikaci akan ajiye shi ne a cikin database saboda a san da record din nan yana nan. So wannan shi muke kira database a takaice. So now based on this suka ce this is perfect for something like web application. As many users may interact with the website at any time, database engines usually follow the structured query language syntax. So kaman yadda kuka sani ne websites daban-daban sukan ajiye bayanai na mutane. Kamar misali bari na dauki let's say Facebook. So Facebook company ne wanda suke da database mai girma. Database din nan tana daukan bayanan mutane. Ya ake take daukan bayanan shine yau kaga dama kana so ka bude account a Facebook, zaka je ka saka first name, last name, number, date of birth, waye duka wannan personal bayanan naka. So yayin da ka danna akan open account ko kuma create account, wannan bayanan kai tsaye suna zuwa su zauna ne a cikin database din Facebook, ta yadda duk lokacin da ka zo zaka shiga account ɗinka ka saka username ɗinka da password ka ce login, like browser ɗin za ta je database ɗin Facebook ta yi kokarin ta nemo like in akwai account ɗinka sannan akwai sunanka, akwai password ɗin da yi matching sunanka, in daidai ne za ta shigar da kai account ɗinka, in ba daidai bane za ta iya ce maka error. Okay, so hanyar da ake bi wajen kirkiran database ɗin nan ko kuma database ɗin abubuwan da suke shine abin da muke kira da structured query language ko kuma ka kira shi da SQL. Okay, so language ne wanda ake bi a kirkirar database ko kuma a ajiye bayanai a cikin database da sauransu. So zai iya kasancewa graphical user interface ko kuma command line interface, amma I think based on this room we'll be focusing on command line interface. So akwai misalan database daban-daban irin su MySQL kamar yadda muke ganin ta anan, irin su MariaDB, akwai SQLite 3 wanda ita ce muka yi video a kanta a baya, akwai irin su PostgreSQL,
wato ainihin MongoDB, duka akwai wayannan database din daban-daban wanda akwai irin su Oracle da sauransu. So za ku iya maybe ku bincika akan su. So we don't need to read everything here. So just misali ne suke. So suka ce the most common format of a flat file database in an SQL database, in an SQLite database is what? SQLite 3. This can be interacted with in most programming languages and have dedicated client for querying them on a command line. This client is called SQLite 3 and is installed on many Linux distribution by default. So SQLite 3 database ne wanda take zuwa yawanci da Linux operating system. I think ni kana ina da ita yanzu a haka. Inda zan koma terminal dina, let me see anan waje a rubuta SQL. Let me full screen this. Yanci SQLite 3 ina danna enter za ga ta shigar da ni SQLite 3. Wannan database ne. Inda zan danna misali dot tables, ga ko akwai wani table ba wani table a ciki. So that is that. Misali ne nake mana. So SQLite 3 yawanci akan yi amfani da ita yayin da yawancin mutanen yawanci programmers suke hada abubuwa daban-daban, kamar yadda ni ma na faɗa muku mun yi video akan SQLite 3, za ku iya zuwa ku duba game da ita. So let's suppose we have successfully managed to download a database. So assuming mun yi downloading database file wanda shine let's say muka LSLA muna da example.db. So extension na database shine .db bi ma'ana .database. So muka rubuta file akan wannan sunan database din, zai faɗa mana cewa SQLite 3 database ne, sannan bayani game da shi haka da sauransu. So we can see that there is an SQLite database in the current folder da sauransu. So to access it, we use SQLite 3 sannan sai sunan database din. Idan mun samu database file domin mu amfani da shi sai mu ce SQLite 3 sai sunan file din wannan database din, wanda shine zai ba mu dama mu iya sarrafa ita database din da kanta. Okay, so from here we can see the tables in the database by using the dot tables. Kamar yadda na nuna muku yanzu ba da dadewa ba, idan kana so ka ga table a cikin database, more especially kamar SQLite 3 din, bayan ka rubuta let's say SQLite 3 sai sunan file din database din, zaka iya rubuta dot tables domin ka ga list of tables inda da akwai. So database ta kan ajiye abubuwa ne a cikin tables. So tables yana dauke da abin da muke kira rows and columns, ko kuma in other way around mukan kira shi da fields da kuma wato ainihin tuples ko tuples kamar yadda nake koyawa ɗalibai na a makaranta. Okay, now at this point we can dump all the data from the table, but we won't necessarily know what each column means unless we look at the table information first. So let's use pragma table info customer kaza kaza to see the table information. Then we use select all from customers blah 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 to dump the information from the table. So wannan just misali ne suke mana, ba za ka iya ganin bayani akan database ba sai ka san wani irin, like bayan ka san da sunan database din, dole sai ka ga table, like ya table din yake. Misali ka ga ya aka zana table din, ya based on like columns in kenan, right? So based on columns ko kuma based on tuples din, maybe let's say akwai first name, last name, gender, phone number, email da sauransu, ko kuma customer name, customer ID kamar yadda muke gani a cikin wannan hoton. Muna da let's say column na farko shine customer ID, muna da customer name, muna da credit card, muna da password. So wannan kuma yana nufin customer ID integer kenan, kamar yadda please ku daure ku kalli wancan bidiyon don nayi bayani game da wayannan. Wannan yana nufin text ne, bi ma'ana abin database customer name zai dauki value na text ne kawai, wannan ma text haka, wannan ma text haka da sauransu. So domin kuma mu karanta bayani game da table din kai tsaye, sai mu ce select star from customer, bi ma'ana select komai da komai, mi selecting, mi highlighting komai da komai daga sunan wannan table din kaza. Okay, so that is shine zai bayyana mana bayani game da bayanan nan. Kamar yadda muke gani anan muna da suna which is first name, ko kuma customer name, muna da credit card, sannan muna da password wanda ke gani ga su anan guda uku. So that is that. So nan muna da record guda biyar ne, 1 2 3 4 5 6. Okay, muna da 6 record anan wajen. So now we can see from the table kaza kaza, just we don't need to go through all this, but ku sani suka ce we have the customer ID 0, customer name Joy Paulson, the credit card ga credit card din, and the password hash.
So wannan shine misalin encryption ko kuma cryptographic hash algorithm ko kuma hashing algorithm. So shine misalin kamar yadda nake faɗa muku. Yanzu wannan inda zamu cracking din shi ya koma plain text zai iya daukan wani abu na daban, maybe wani kalma ne a turanci ko wani kalma ne a dakar lambobi da alphabet da sauransu. So we don't need to do that. So suka ce in the next task we'll look at cracking this hash. So our next task zamu ga yadda ake cracking wannan hash in. So zan danna complete. We don't need to do this. So time din mu ya kusa karewa. So we need to be fast a little. Now task na gaba wanda shine cryptographic failure sannan supporting material na biyu. Suka ce we saw how to query an SQLite database for sensitive data in the previous task. We found a location of password hashes, one for each user. In this task, we'll briefly cover how to crack this. When it comes to hash cracking, Kali comes pre-installed with various tools. If you know how to use this, then feel free to do so. However, they are outwit the scope of this material. So just misali suke cewa a baya mun ga yanda wato ainihin ake querying SQLite database ta hanyar maybe ka amfani da SQLite 3 sannan sunan file din database din, bayan nan sai ka rubuta .table wanda zai nuna maka table din da suke cikin database din nan da sauransu. Sannan a ƙarshe dai mun samu password hashes. Sannan suka ce in this task, a wannan task din da muke yanzu za mu ga yanda ake cracking wayannan hashes din. So instead sannan suka ce cewa Kali tana zuwa da wato ainihin hash cracking tools. Bai mana tools ɗin da zaka iya cracking ɗin hash. Misali ɗaya daga cikinsu shine wato ainihin hashcat yana ɗaya daga ciki. Na biyun shine kamar misali zaka iya amfani da John the Ripper. John the Ripper shi ma yana baka dama ka iya cracking hash. Okay, so bayan nan akwai other tools wanda maybe ba lallai in faɗa ba. So amma suka ce in this case idan ka iya amfani da wancan tools din zaka iya cracking wayannan. Idan kuma baka iya ba, we'll be using an online tool. Za mu yi amfani da tool na online wanda ake kira da crack station. So zan danna control sai danna akan wannan link din wanda zai bude mu a sabon tab crackstation.net. So wanda ba san crackstation.net ba, website ne wanda yake baka dama kai cracking din hash. So koda baka san wani irin hash type bane, so hash iri daban-daban ne kamar yadda kuke gani. Muna da LM, muna da NTLM, bi mana new technology, muna da new technology land manager wanda shi ake kira da NTLM hash. Mun yi na san wannan ne yayin da muke yin hack the box. Ga wanda ba san wannan ba ku je ku duba bidiyon mu na hack the box. Sannan akwai MD2, akwai MD4, MD5 hash, MD5 hex, duk ga dai nan kuna gani SHA-256 wato da whipwell, MySQL 4yy da duka dai ga sunan hash daban-daban. So abinda crack station yake yi, ko da baka san wani irin hash bane, kawai ka zo kai piston hash din a nan sai kai I'm not a robot, then you can crack the hash online wanda zai baka abinda hash din yake magana. So suka ce this website is extremely good at cracking weak password hashes. For more complicated hashes, we would need more sophisticated tools. However, all of these crackable password hashes used in today's challenge are weak MD5 hashes. So just gashi nan kamar yadda muke gani mun yi kokari. Suka ce let's try pasting the password hash for Joy Polston wanda muka samu a baya, which found in the previous task kamar yadda suka ce. So bari mu kafa wannan hash din misali. Sai in control C. Suka ce we can solve the captcha, then click crack hashes. Za mu paste din shi a website din crack station, sai mu solve din I'm not a robot, sannan mu danna akan crack station wanda zai bayyana mana password a matsayin shine hash din nan. So let's quickly go to crack station, sai in paste din shi ana control V. Bari na dan zoom in saboda kuna gani, then I can click I'm not a robot, then solve the captcha challenge, sannan mu sa crack hash. So kai yanzu ya faɗa mana wannan shine hash din, sannan ga hash type din MD5 ne, sannan ga result din which is password. It means password shine wannan hash din, logon nan da muke gani shine password, like bai mana kalman password shine akai encrypting ɗinta, ko ince akai encrypting ɗinta, yes, ta koma wato ainihin wannan number da muke gani, random values din nan. Okay, so baya ga haka suka ce ga yanan za ku iya karasa karanta bayanai din. We don't need to do everything here, so zamu danna akan complete. Then task na gaba shine cryptographic
challenge, anan ne zamu ainihin practical. Suka ce it's now time to put what you've learned into practice. For this challenge, connect to the web application. This is wanda shine wannan. So zan danna control sai danna akan link din nan wanda zai bude man IP address din da TryHackMe suka ba mu targeting ɗinta a port 81 domin magani. So wannan port 80 ne, kakku confusing. Wannan port 80 ne shi yasa muka solve shi. So shi kuma wannan zaka an yi specify port 81 which is different ports. So gashi nan zamu iya login kamar yadda nake gani. So amma the best thing shine mu karanta abin da suka ce mi. Suka ce have a look around. Have a look around the web app. The developer has left themselves a note indicating that there is a sensitive data in a specific directory. What is the name of the mentioned directory? So suka ce ka duba a cikin web application din bai ma'ana a nan wajen. Wanda ya kirkira website din ya bar wani note ko in ce ya bar wani ya bar wani note a cikin wani directory. Okay, so mu nemo menene sunan directory din tukunna. So suka ce hint, have a look at the source code on the /login page. Sun ce mu duba source code din. So anan shine like main site din. So amma idan muka danna login din nan za ku ga yanzu zai kai mu /login.php a URL din mu kamar muke gani. So muna da username muna da password ba mu san menene da su ba. So suka ce mu duba source code din. So zan yi right click then zan ce view page source. Kaga na maka iya control U a cikin keyboard ɗinka wanda hakan zai kai tsaye ya kai ka zuwa ga source code din. So idan na yi zoom in da kyau wannan shine source code din login page din. So abin da zamu duba kawai anan shine like abin da look yayi irin shi na daban ne kawai unique abu. So wannan kalman like rubutun green ne I think is unique. Suka ce must remember to do something better with the database than store it in /asset. So directory din shine /asset. So then you control C din shi, then we can go back. Sannan sun tambaye mu menene mention directory which is /asset, sai mu ce submit which is correct. Sannan za mu koma cikin note mu I think na riga da nayi haka /asset. Kakku ce ba na rubuta note in this video. So already I have the note kamar yadda na muku bayani a baya. Then navigate to the directory which is the last or next task. Navigate to the directory you found in question 1. Bi ma'ana mu shiga /asset din nan a cikin wannan path din. So zamu goge login.php din sai mu ce /asset din, bari na goge /ɗaya dan na enter. Okay, so wannan ya kawo mu wani page ne daban. So bayan nan me suka ce mu yi? What file stand out as being likely to contain a sensitive data? Bi ma'ana wani file ne a cikin nan wajen wanda yake nuni like kana ganin shi kasan zai iya kunsan wani bayani na daban. So idan ba ku manta ba a baya kaɗan mun ce .db shine database kenan. So wannan muna da web app.db bi ma'ana wannan shine file ɗin da yake da ɗauke da sensitive information. So zamu iya zuwa nan mu ce web app, sunan file ɗin kenan web app.db, and then submit which is correct. Okay, and I think I have it in my note too. Now the web app.db. So now task number 4 suka ce using the supporting material to access the sensitive data, what is the password hash for the admin user? Bai ma'ana anan zamu yi aiki sosai wancan duka abubuwan da muka koya a baya. Suka ce to wannan database file din like a cikin shi akwai abubuwa a ciki sensitive information. To ta yaya zamu iya extracting din shi har mu kai ga mu yi accessing admin user? So zamu copy wannan ce copy link. Na zan koma cikin terminal. I think zan yi wget sai yi paste link din. In na danna enter kai tsaye na ls za ga ina da files din guda biyu. So bari na dan goge readme din can rm readme.md2 zan yi rm web data 1 ko 1 is it 1? Oh my god. What ls rm web app.db.1 ne, okay, not wannan. So bayan haka abinda zan yi shine in ls yanzu muna da wannan web app.db
mun riga da mun soke shi. So idan ba ku manta ba kamar yadda TryHackMe suka nuna mana a baya zamu iya cewa mu ce file akan webapp.db domin mu ga wani irin file ne. Ya ce mana SQLite database file ne kaza kaza kaza. So it means zamu iya SQLite 3 akan shi sai rubuta sunan file din wanda shine webapp.db, zan danna enter. So kai tsaye mun shiga muna kokarin mu communicating da wannan file din. So idan ba ku manta ba bayan mun shiga kai communicating da file din zaka iya rubuta .tables domin ka gani ko akwai tables a ciki, sai mu danna enter. So ya ce mana muna da tables kwaya biyu, akwai sessions sannan akwai users. So domin mu karanta bayani game da nan, tunda we are looking for admin user, za mu yi targeting akan wato ainihin wannan user tables din ne. So za mu iya zuwa mu kwafo wannan pragma command din da muka gani a baya, wanda I think mun samo shi ne a nan kuma yadda suka yi shine mu sa pragma table info sai sunan table din. So misali zan yi pasting a nan ce pragma table info. So table info din mu in this case muna da users, sai in kulla bracket then sai in amfani da semicolon, zan danna enter. So kai tsaye yana ya ce table din ya kunshi row column na user id, username, password sannan muna da admin. Okay, so domin mu ga komai da komai game da wannan database din zamu iya select. So wannan select din ba lallai sai kai da capital letter ban, kaga dama ka iya da capital letter mu ce select all from sunan table din users, right? Sai danna semicolon, zan danna enter. So kai tsaye wannan ya nuna mana id din, username, password, then number 3 is admin. Wannan shine id din, username, then password, then we have finally admin. Okay, wannan admin ne, wannan ma admin ne. So it means wannan shine admin account din. So like wannan shine hash password din, wannan kuma id din, then username shine wannan. Haka zalika record na biyu shine wannan id, username, then we have the hash password, then we have Alice the Bob. So that is that. Mun riga da mun solve wannan challenge din. So kai tsaye me suka ce mu nemo particularly wannan scrolling mu koma zuwa ga challenge din. Na'am, sun ce what is the password hash for the admin user? Menene hash password din admin user wanda shine wannan? So let me just grab it, Ctrl C. Then I will slap it in here, then submit, which is also correct. Haka zalika na koma note ina za ku ga is also correct. So question number 5 suka ce crack the hash, what is the admin plain password? Mi cracking wannan hash din. So kai tsaye dole sai mun koma crack station, sannan zan goge na baya, zan yi pasting wannan sabo din da muka kwafa. So I'm not a robot, then we can crack the hash. So sai mun solving, suka ce mu nemo boss, then verify, which is correct, then crack hash. Okay, so kamar yadda muke gani a password din shine ko ce result plain text
treat user control input as commands or parameters. Injection attacks depend on what technologies are used and how these technologies interpret the input. Some common example includes SQL injection da ma wato ainihin command injection. So wayannan su ne nau'i guda biyu da muke da su na ire-iren injection. So idan an ce injection kamar yadda ku sani, just general turanci yana nufin allura, right? So injection flows are very common in applications today. So vulnerabilities na injection suna aukuwa sosai da sosai a cikin web applications a yau. So this vulnerability, bi ma'ana wayannan vulnerability din suna faruwa ne saboda kuskuren da ake samu wajen idan ka shigar da bayanai, maybe let's say username ne ko password, so sai kasance database din tana interpreting din shi ta wata fanni daban-daban, ko kuma za ta iya karban wayannan, in maybe ka saka wani query ne na SQL, za ta iya karban shi a matsayin just kaman yanzu ne ake bata wannan query din, ba tare da maybe an riga da an gama hada ta a matsayin ta na database ba. Na san ba ku fahimce ni ba. Okay, so da wannan zan yi amfani da wannan daman. Akwai course din da nayi na bug bounty hunting, yana nan episode ɗaya guda wajen 19 ne ko 20, wanda muka yi bayani game da vulnerabilities nan ɗaya bayan ɗaya, da kuma yadda ake exploiting ɗinsu a aikace, da kuma yadda za ku yi wato ainihin testing. Like course ne muka yi sukutan guda game da bug bounty hunting. So bug bounty hunting mun san cewa vulnerability course ake hunting. So wayannan bugs in da vulnerabilities in duka kusan mun yi bayani a kansu ɗaya bayan ɗaya, mun yi cikakke like yanda zaka fahimta da kyau. So ga wanda suke buƙatar wannan course in kai tsaye ku iya mun magana a cikin description din wannan bidiyon, ko kuma a cikin wato ainihin comment kai tsaye. Zan ba ku number WhatsApp ina sai kuma magana kai tsaye domin mu mallaka muku wannan course din. Okay, so injection kamar yadda kuke gani a vulnerability ne wanda yakan faru yayin da ake shigar mashi da SQL queries ko kuma other queries. Dan zai iya kasancewa ko menene, like not just SQL, zai iya kasancewa just command ne. Okay, so SQL injection suka ce this occur when a user controlled input is passed to SQL queries. Bai ma'ana ka dauka cewa kana da login, misali let me quickly demonstrate that a cikin wannan. Let's say I want to log out. Let me log out of this. Ko kuma da ma na yi misali da nan wajen. Yes, kamar misali nan wajen username din, sai kawai in zo rubuta wani SQL query. Kamar misali a baya mun yi amfani da let's say select. Okay, select sai in ce star ko kuma select star from, maybe let's say na gano cewa akwai database sunanta let's say table. Okay, sai in sa semicolon. Misali wajen username nake rubuta wannan abin. Wajen password zan iya danna koma menene, sai ko in danna login. So kai tsaye yayin da na shigar da wannan bayanai din na sama, ya dawo min da wani abu wanda bai kamata in gani ba, maybe like bayani ne game da sunayen wayanda suke, bai mana data din da suke kan database din, ko kuma wani abu makamancin haka. Okay, so wannan shi muke kira da SQL injection. So room ɗinmu ya kusa yin expire, amma ko da ya expire dai ba damuwa, duk ga mun riga da mun dakata, ko in ce zamu dakata a nan. Ina ɗan yin bayani ne akan injection. Okay, so SQL queries ɗin da kake passing yana interpreting ɗinsu a matsayin user controlled input. As a result, an attacker can pass an SQL query to manipulate the outcome of such query, wanda shine na yanzu. Na saka SQL query bai ma'ana SQL command. So amma wancan misali ne na muku na SQLite 3, ko kuma ce SQL query din ne. Alright, so this could potentially allow the attacker to access, modify and delete information in a database. So yin hakan yakan sa attacker ya iya gaining access da wato ainihin wacce database din. Bayan gaining access zai iya ganin duk wayansu bayanai da suke kanta, sannan zai iya canza wayannan bayanai din, ko kuma ma zai iya goge wayansu bayanai din a cikin wannan database din. When this input is passed into database query, this would mean an attacker could steal sensitive information such as personal details and credentials. Yin hakan yakan sa shi attacker din zai iya satar bayanai wanda ya shafi username da password da sauran credentials din ma. Okay, so wannan shi muke kira da SQL injection, bi ma'ana saka SQL query commands ko kuma saka SQL commands a cikin user input, wajen da ake tsammanin mutum zai cike ne a matsayin form.
So idan ka saka wayannan queries din suka dawo maka da wani abu game da database din, in ma bayani na users ko kuma bayani na ita kanta database din, wannan shi muke kira da SQL injection, bi ma'ana ka tsira wa website din queries sannan ta dawo maka da abubuwa. Shine injection SQL, ka tsira mata wancan SQL queries din, right? So that is that. Then next muna da command injection, wanda shi kuma wannan yana faruwa ne, suka ce this occur when user input is passed to system command, bi ma'ana a madadin misali in rubuta let's say wancan SQL query din, sai zo sa let's say admin, sai amfani da ampersand, sai ce ls tag la. Mun san cewa ls tag la a Linux zai maka listing files and directories ne. So first of all, database din shin za ta iya like ta fahimci admin din nan, sai muka ce an, bi ma'ana admin da kuma wannan command din. So idan ta yi execute wannan command din, muna kiran wannan da command injection, bi ma'ana let's say ta dawo mana da original credentials din, so amma sai ta yi mana listing din abubuwan da suke kan database din. So it means command injection has taken place. Okay, suka ce pass system command. As a result, an attacker can execute arbitrary system commands on the application servers, potentially allowing them to access user system. So kamar yadda na faɗa, just ka ɗauka kawai misali a wajen username ɗin nan, bayan na rubuta how do I exit out of this? Control X, Control C. Okay, so misali bayan na rubuta let's say username admin, sai yanzu in haɗa da ampersand. Bayan where is the ampersand? Bayan na hada da ampersand sai ce ls space la. Mun san cewa a Linux kawai in nazo na ce ls space la, mun ga nuna mun abubuwan da suke current directory ne, right? So wannan zai execute abubuwa biyu ne, zai je dauki wannan a matsayin username din, sannan bayan ya dauke shi sai kuma yayi kokarin ya execute wannan command din. In har command din has been executed ko kuma an yi executing din shi, wannan muna kiran shi da command injection. So the main defense for preventing injection attacks is ensuring that the user control input is not interpreted as queries or commands. So akwai hanyoyi daban-daban wanda ake bi a yi wato ainihin kiyaye ko a magance wayannan matsaloli na SQL injection da ma command injection, ta hanyar wato ainihin kokarin an yi sanitizing user input ta yadda ba zai dinga interpreting din shi a matsayin query ko kuma umarni ba ko commands din da ake bashi. So ga yanan sun bamu abubuwa guda biyu da zamu iya yi, but we are not talking about defense here, we are talking about to exploit this. So zamu danna akan complete, wanda da wannan ne zamu je zuwa ga task na 10, which is command injection. So kafin mu yi wani abu anan, duka insha Allah anan zan dakata a wannan first part na episode 10, inda mun yi bayani ne game da what's top 10 vulnerabilities. Zuwa yanzu mun tsaya ne a wato ainihin tax na 10, wanda shine vulnerability na 3 a cikin guda 10 da muke da su. So na farko shine broken access control, na biyu shine wato ainihin cryptographic failure, sannan na 3 yanzu muna kan wato ainihin injection kamar yadda muke gani. So na duka anan zan dakata da wannan, zan ce idan kun kasance sabo zuwa channel din mai albarka, ina roƙonku da ku yi like wannan bidiyon, ku taɓa mana subscribe button, sannan ku yi sharing bidiyon domin ya isa zuwa ga 'yan uwanku da sauran ma mutane, saboda ta hanyar haka ne kawai za mu ci gaba da kawo muku bidiyo, sannan mutane kuma za su dinga amfana da ilimin da muke yadawa da sauransu. Idan kun kasance kuna da wani kalubale ko wani tambaya ko na yi wani abu da kuka gani kai a nan wajen kai kuskure, za ku iya tuntuɓa na a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description ta yadda nake barin social networking handles ina, Facebook, WhatsApp, GitHub, ko ina za ku iya mun magana kai tsaye insha Allah. Na da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.